cells whose rapid and uncontrolled division frequently leads to death of the individual. Okay. Being a part of the organism, these cells present abnormal markers on their membranes. So the cancer cells هن abnormal cells. They Yes. do fast division, uncontrolled, okay, which lead to the death of the individual. فاذا الكانسر مجموعه من السيلز بتبلش تعمل ديفايد بشكل غير يعني بلا توقف. تمام. فبهالطريقه هن بيأذوا اي اورجن بيكونوا موجودين فيه، وهيدا الشيء ممكن يؤدي الى الدث اللي نحن بنعرفه بالعربي باسم السرطان. فممكن يصير باي مكان بالبادي. طيب اوكي. وbeing apart these cells اكيد شو بيكون عندهم abnormal markers on their membrane. فلازم يكون عندهم abnormal markers على الممبرين. طيب in the framework of studying the reaction of the organism against these cells, we perform on mice the experiment shown in the following document. تمام. فإذا عملنا experiment. اوكي. شو اللي صار يا مريم؟ خلينا نشوف هو عم يقول لي in few lines describe the performed experiment. Yes. Okay. What can you say here? استاذ بقرا الديسكرايب اللي عملته. قولي اللي عملتيه ما أنا مشكلة. Okay. In the performed experiment, first mouse dies after having cancer cells. In the second mouse affected with cancer, we inject serum in appropriate medium culture. After 5 days of injection, mouse lives but dies after 3 months. Mouse 3 carrying cancer cells, we obtain a few lymphocytes in an appropriate medium. After injection in 3 months, mouse dies. Mouse 4, we obtain the third appropriate medium culture with cancer and many lymphocytes, and the mouse survives. اوكي. فاذا يا جماعه حنفسرها نحن هلا شوي اللي قراته مريم. Very good يا مريم. Okay, we have a mouse A1 having cancer cells. هيدا الماوس okay, we take from this mouse the cancer cells وحطيناهم مع 3 ميديا 3 ميديوم. الاول حطينا الكانسر سيلز مع سيروم، رجعنا اخذنا هيدا السوليوشن بعد 5 days we injected into another mouse. So the mouse died after 3 months، يعني صار عنده كانسر. بالكيس 2 اخذنا الكانسر سيلز مع few lymphocytes and then we inject them into the mouse A3. كمان الماوس A3 dies after 3 months. أما if we take many lymphocytes مع cancer cells and we inject them, okay, the mouse survive. وحتى الoriginal mouse A1 after 3 months, what happens to it? It dies. Okay, it dies. يعني cancer cells killed the original mouse, or only when we put with them many lymphocytes, okay, they were able to destroy them and the mouse A4 survived. When we obtain cancer cells and serum from mouse A1, we put them in an appropriate culture medium. 5 days later, we inject this mixture into mouse A2, which dies after 3 months. We obtain cancer cells and a few lymphocytes from mouse A1 and we put them in an appropriate culture medium. 5 days later, we inject this mixture into mouse A3, which dies after 3 months. We obtain cancer cells and many lymphocytes from mouse A1. We put them in appropriate culture medium. 5 days later, we inject this mixture into mouse A4, which survive. Mouse A1 dies after 3 months. So, this is now what
This is now the description. Describe بس only. Okay. Now we want to interpret the experiment. يلا. We want to interpret the experiment. Okay. يلا يا رنا. How you interpret them? First, يا رنا, you do analyze, then significance. Okay? If you want, I can do it with you. Or you can ask for the help of someone else. يلا يا رنا, ready? Okay. طيب, who can do now the interpretation? أستاذ أنا فيني. I know. Okay. But let me see if someone else. يلا. Who volunteers? Maybe تطوع. No one. يلا, who volunteers? طيب, يلا يا مريم, continue. In the following experiment, mice A, 2 and 3 die after obtaining cancer cells in first serum and cancer cells in appropriate medium, and in second cancer cells with few lymphocytes. In the third لا استاذ sorry الفirst بس cancer cells و second serum و third a few lymphocytes. Okay. Therefore the serum and the few lymphocytes aren't efficient for curing cancer, while mouse 4 survives after injection of many lymphocyte and cancer cells. This shows that many lymphocytes are needed to cure cancer. Okay, طيب, let's see what Jana wrote. Jana gave us an answer. طيب, ما دام بدك تجاوبي يا جنى, ايش خليتي مريم تجاوب؟ الله يهديكي, عذبتيها. In the experiment, the mice 1, 2, and 3 died. Okay. After having cancer cells under appropriate medium culture, where the first one didn't get injected. لا, the first one, okay. The second was obtained serum and cancer cells. The third obtained few lymphocytes. While the fourth survived obtaining many lymphocytes, this shows that the cancer cells were not destroyed by few or serum, and the obtaining many lymphocytes of the body can destroy it. Very good. Good يا مريم, good يا جنى. حتى لو غلطنا إذا ما حاولنا, منيحة. إذا ما حاولنا ما بنتعلم. ما حدا يستحي. بدنا كلياتنا لازم نجرب. وين كنت سيد قاسم أخر ربع ساعة؟ فإذا good. Okay, فإذا the presence of cancer cell in mice A1 provoked its death after 3 months. This indicates that cancer is fatal. خلصنا من الأولى. Similarly, mice A2 and A3 die since A2 received cancer cells and serum from A1. A3 received cancer cells and few lymphocytes from A1. This indicates serum as well as limited number of lymphocytes do not protect the mice from cancer. On the contrary, mice A4 who received cancer cells
cultured with many lymphocytes remain alive. Thus, lymphocytes in large quantities destroy cancer cells. Okay, طيب. Now, يلا. By referring to the acquired knowledge, explain the immune mechanism involved in the elimination of cancer cells by the organism. Who can tell me how the organism can eliminate cancer cells? يلا لازم الباقيين الكل يعرفوا. How the organism eliminate cancer cells. The cancer is always fatal يا تحسين. In most cases, people do not go and do the check. يعني العالم ما بتروح بتعمل فحص مبكر. لما بتعمل فحص مبكر علاجه سهل. أما لما بتأخر ليوصل لأدفانس ستيج بيكون خلص ما بقى نقدر نعمل شيء. طب كيف؟ هي هون المشكلة. فالعالم قال بتخاف تروح تعمل فحص تكتشف انه معها كانسر. طب اذا اكتشفته على بكير ما احسن وعالجته احسن ما تكتشفه متأخر ما يعود فيك تعمل شيء. تمام؟ هيدي هي الفكرة. فدائما الفيميلز مفروض above the age of 40 بهيدي الدايز مفروض يعملوا yearly check للبريست كانسر يلي هو أكثر شيء common بالفيميلز. أما الميلز بعد عمر ال 45 لازم دائما every year يعملوا check لشو؟ للبروستيت كانسر. لأنه هيدا كمان ال most common type of cancer in humans. هلا كمان بيتدخل موضوع إذا هالبيرسون كان مثلا سموكر drinks alcohol بياكل كتير chemicals مثلا من فاست فود بياخد كتير أدوية. هيدا كلياته بيزيد التشانس of having the cancer. لأنه الكانسر هو عبارة عن mutation of the gene of the proteins that control cell division. جانا عم تقلي T cytotoxic are the cells responsible to destroy the cancer cells. صح. اوكي. بس ولكن يا جنى who activates T8؟ who activates T8؟ T4. برافو. فإذا first the T4 identify our TH, then they activate TC, and the TC starts searching for these cancer cells and destroy them. When the number of these cancer cells is low, a T8 can destroy them easily. بينما لما النمبر بيصير كتير بيزيد وهالcancer cells spread to all body organs, a T8 will not be able to kill all of them. فإذا tumor cells expresses on the surface peptide which are recognized by TL as foreign bodies, T lymphocytes. This recognition activates T lymphocytes specific to these antigen, and I will not activate all types of T lymphocytes, only the one responsible to identify this antigen. TL4 which secrete interleukin, TL8 which are after proliferation differentiate into TL killer, now cytotoxic. These cells now will destroy or lyse the cancer cells. Okay, will destroy the cancer cells. Okay. تمام؟ اتفقنا يا جماعة؟ clear؟ فإذا activation first of T4 which will secrete interleukin. طيب who can tell me which interleukin؟ يلا which interleukin okay will stimulate the T8؟
to become cytotoxic. يعني start searching for these cells and kill them. أي انترلوكين يا جماعة؟ يلا بسرعة. أي انترلوكين؟ Now we have seen two types of interleukin. يلا who will answer? IL4 يا محمد للبي lymphocyte IL4. انترلوكين 2 للتي 8. ما في IL8 يا جنى. IL2. انترلوكين 2 برافو يا تحسين احسنت. انترلوكين 2. Okay. Now, last part here. Formulate a hypothesis which permits to explain the obtained results after the injection of a preparation 2. Okay. Who can explain to me what happens in experiment 2? يعني when I mixed the cancer cells with a few lymphocytes. Why the mouse dies مع the few lymphocytes. Preparation 2, the T cytotoxic were few, facing the huge amount or number of cancer cells. Okay, this could be one hypothesis. Okay, no problem. Can someone give me another hypothesis? يلا. في hypothesis إنه اللي فيه lymphocytes هن ما كانوا حاملين T8. ما كان فيهم T8 فإذا there is no T8. Maybe another. يلا another. Can someone tell me مثلا there were not T4? ما كان عندنا T4. أستاذ لأنه إذا ما عندنا T4 ما بيشتغلوا. Okay. Someone may say a T4 are not specific to the cancer cells. يعني the few T4 that I took, none of them is specific. ال T4 يلي أخذناهم ولا واحدة منهم قدرت عملت bind وتعرفت على الكانسر سيل. كمان هيدي ممكن تكون hypothesis. وينو عبد الله؟ عبد الله؟ طيب قاسم؟ منو موجود قاسم؟ حنحطه absent هلا نحن لما ناخذ attendance. اوكي يلي ما بيجاوب بدي احطه absent يعني معناتها منه موجود. يلا يا عبد الله جاوب، افتح الميكروفون وجاوب. اوكي عبد الله يلا وينك؟ يلا يا جماعه يلا بنستفيد من التايم. بدي حدا يجاوب بسرعه. اوكي ما مشكله يلا anyone else. طيب what about the duration of the injection؟ يعني نحن we did the injection after how many days؟ After how many days we did the injection؟ After 5 days only. طيب maybe this amount of time is not enough. صح؟ This amount of time is not enough. third injection كان كمان 5 days بس إنه ما survives. ايه بس هلا مثلا الاماونت اللي كانوا موجودين بالثيرد ميديوم كانوا enough to destroy them حتى لو بعد 5 days. Yes.
اوكي فاذا the lymphocyte which are لا يعني نحن هلا عم نحكي عن التو، انه التو يمكن لو اعطيناهم وقت اطول اوكي كانوا شو؟ كانوا يمكن قضوا عليهم بس بدهم يمكن more time. فممكن الليمفوسايت are not present مطلوبين specific TL not enough in 5 days all the cancer cells. فإذا it could be any correct hypothesis مش بالضرورة هول الاثنين بس، أي شيء مرتبط وجواب صح. اوكي clear؟ ما في يكون إنه باكسبيرمنت 2 إنه معنا lymphocytes كثير. ايه ما عم نقول لأنه هن فيو، لأنه هن فيو. يعني عشان هيك بدك يعني تطول بالك أيام أكثر. ممكن تعطيهم وقت أطول فهن يقدروا يتخلصوا منهم. صح؟ طيب يلا يا عبد الله طالما فتحت الميكروفون اقرا لنا ال 14 بليز. For determining the relation between the T4 lymphocytes and the T8 lymphocyte, also called cytotoxic T lymphocyte (TC), we perform the following experiments. اوكي فاذا انت هلا هون يا عبد الله عم تدرس شو بهيدا الكويستشن؟ شو البروبلم اللي عندك اياها؟ شو عم تكتشف؟ The relation بين T4 و T8. between T4 lymphocyte و T8 lymphocyte. Also called شو cytotoxic T lymphocyte. We perform the following experiments. طيب يلا شو عملت؟ We remove from the spleen of a mouse immune cells and we culture them in different mediums. طيب Document 1. We add the culture medium infected cells taken from an infected mouse of the same species. اوكي We detect cytotoxicity from cytotoxicity from the infected cells that are destroyed by the immune cells present in the medium document 2. تمام. بالميديوم 1 شو كان عندك يا عبد الله بالميديوم 1 بحسب الدوكيمنت 1؟ Medium 1 immune cells in serum. طيب immune cells in the serum. Medium 2 immune cells in a medium that leads to the elimination of T4 lymphocyte. فإذا الميديوم 2 ما بقلبه T4. Medium 3 immune cells in a medium that leads to the elimination of T8 lymphocyte. الميديوم 3 من دون T8. طيب شو عملنا بالاكسبيرمنت 1؟ حطينا immune cells removed من الميديوم 1 مع infected cells from a mouse of the same species. صار عندنا presence of cytotoxicity، يعني صار في عندي T8 وهال T8 صاروا active. اوكي experiment 2 immune cells removed من الميديوم 2 كمان مع infected cells من mouse of the same species. absence of cytotoxicity، ما كان في عندي ردة فعل، يعني ما عندي active T8. experiment 3 اخذنا من الميديوم 3 كمان مع هول السيلز كمان ما عندي cytotoxicity. بالفور cells removed من medium 2 and 3 يعني خلطناهم مع بعض ال 2 وال 3 مع infected cells from a mouse of the same species صار عندي cytotoxicity. Interpret the experiment done. What can you conclude concerning condition of the appearance of cytotoxicity in a medium؟ تمام؟ هنعمل لهم هلا interpret، هنعمل analyze مع significance وبعدين نشوف شو الكونكلوجن المرتبطة بالappearance of cytotoxicity in the medium. اوكي مين ممكن يجرب يعمل
interpret. محمد ما سمعت صوتك اليوم. Yes, sir. اهلا وسهلا. أهلا فيك. كيفكن؟ وينك يا زلمه ما عم بين؟ والله. طيب تقرا لي الانسر بليز. Yes. يلا. In experiment 1, where cytotoxicity is observed, all the immune cells are present. On the other hand, cytotoxicity does not appear in absence of T4 experiment 2, in spite of the presence of T8, and in neither in absence of T8 experiment 3, although T4 is present, which is confirmed by experiment 4. Okay. Where cytotoxicity is observed where the immune cells taken from mediums 2 and 3 are placed together with the infected cell. This indicates that T4 only or T8 only are incapable to provoke cytotoxicity, and their presence together is needed to provoke cytotoxicity. Hence, the appearance of cytotoxicity necessitates the cooperation between T4 and T8. ممتاز. فاذا السيتوتوكسيسيتي يلي هو انه تي 8 يصيروا اكتف ويشتغلوا، بنحتاج نحن لاثنين فاكتورز، لتي 4 والتي 8. نحن بنحتاج لاثنين فاكتورز تي 4 وتي 8. طيب هلا اذا بدي كمل، the following microscopic observation reveals the mode of action of TC lymphocyte in the presence of an infected cell. هيدي الانفكتد سيل قربت عليها التي سي، عندها جرانيولز. والجرانيولز are secreted على الانفكتد سيل. رالي يا محمد الفيرست observation. In the presence of infected cells, the TC lymphocytes that are rich in granules containing perforin come in contact with these cells. هيدي perforin نحن بنعرفها perforin. فإذا التي سي come in contact أول شغلة، يعني قربت ولزقت فيهم. السكند observation. In the presence of non-infected cells, the TC lymphocytes is not revealed granules containing perforin in their cytoplasm and do not come in contact with these cells. يعني الجرانيولز ما بيظهروا إلا إذا في عندي infected cell قربت عليها التي سي. ثالث observation يا محمد. The membrane of the infected cells shows many pores in the region of contact with the TC lymphocytes. شو صار بالممبرين تبع الانفكتد سيل؟ So many pores. شو صار؟ بلش يصير في بقلبه many pores. مين برأيك سببهم هول؟ مين اللي عمل هالبورز كلها؟ Infected cells. لا، البورز عم تصير بالممبرين of the infected cell. الليمفوسايت بس شكله هو exactly بالتي ليمفوسايت او التي 8 يلي بيعمل البورز. T8. التي 8 ماشي، انا معك التي 8. لا يا تحسين، البي ليمفوسايت ما بتعمل هيك شيء، البي ليمفوسايت بتحارب عن طريق الانتي بوديز. فاذا يا محمد شو اللي عندها اياه تي 8 تستعمله لتعمل هولز بالممبرين اوف ذا انفكتد سيل.
يلا يا محمد، موجودين بالاوبزرفيشن اللي قريتهم. يلا شو اللي صار عندك؟ مين اللي عم يعملوا هالهولز هول؟ مين اللي عم يعملوا الهولز؟ الجرانيولز. الجرانيولز. شو سميناهن؟ شو سميناهن هالجرانيولز؟ بيرفورين. ما سميناهم بيرفورين؟ فاذا البيرفورين عم تطلعهم التي سي ليعملوا هولز بالسيل ممبرين تبع الانفكتد سيل. كمل يا محمد عن نمبر 4. Fourth observation. In some mutant mice, the T C lymphocytes present a deficiency in perform. طيب. No pores are observed at the level of the membrane of the infected cells in the region of contact with T C lymphocytes, and the consequence is non-destruction of the infected cell. فإذا لما استعملت يا محمد تي سي ما عندهم البيرفورين، ما صار عندك هولز بقلب الانفكتد سيل، والانفكتد سيل ما ماتت، ضلت عايشه. معناتها شو role of perforin in the destruction of infected cells يا محمد؟ شو وظيفة البيرفورين؟ شو بيعملوا؟ They attack the infected cell. كيف؟ البيرفورين لهم وظيفة محددة. شو بيعملوا البيرفورين؟ Says they bind the cell of the that's infected. ما انت تطلع شو صار فيها الانفكتد سيل يا محمد؟ شو صار فيها الانفكتد سيل؟ الانفكتد سيل لما قربت عليها تي ليمفوسايت يا محمد وطلعت لها بيرفورين، بيرفورين شو عمل؟ عمل هولز بالسيل ممبرين. وهيدا الشيء اللي ادى ل destruction of the infected cells. مشان هيك انت لما استعملت mutant T8 يعني ما عندهم جرانيولز، ما صار في destruction للانفكتد سيلز، صح؟ صح. طيب هيدي هي الفكرة. تمام؟ Yes. طيب اقرأ الانسر اذا بتريد. The microscopic observations reveal that in the presence of infected cells, a contact takes place between TC rich in perforin and these cells. First observation, while in the presence of non-infected cells, the TC do not show perforin and are not in contact with these cells. Second observation. On the other hand, there is the appearance of pores in the region of contact between TC and the affected cells. Third observation, and these pores do not appear in the case of the deficiency in perforin. Fourth observation, TC are thus incapable to provoke the destruction of affected cells. We deduce that perforin forms pores in the infected cell membrane only after the direct contact between the immune cell and this infected cell, causing its destruction. فاذا البيرفورين بيعمل بورز بالانفكتد سيل ممبرين بعد ما يصير في كونتاكت بين التي 8 وبين
هل infected cell causing its destruction. causing its destruction. واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ Clear for everyone? Clear. Okay. From what has been preceded. رد قاسم وأخيرا. What has been preceded and used and based on acquired knowledge, explain how a T8 lymphocyte become active cytotoxic T lymphocyte and how do they destroy the target cells. How they become active with T8. مين اللي بيخليهم يعمل لهم active؟ مين بيعمل a T8 active؟ و how they destroy the infected cells. استاذ التي 4 هن اللي بيعملون اكتيفيت. تماما. فاذا التي 4 هن اللي بيعملوا activation للتي 8. Without T4 there is no activation. لأنه if they are not activated they cannot detect the antigen found on the surface of infected cells. فإجباري نعمل لهم activation. تمام. إجباري نعمل لهم شو؟ activation. لحتى يقدروا بعدين يعملوا binding على الانتيجين يلي هو موجود على MHC1 of infected body cells. They recognize it مثل ما قلنا إذا بتتذكروا by double recognition. Okay? By double recognition. Okay. فإذا after recognizing the antigen, the activated T4 multiply, differentiate into cells that secrete interleukin. Interleukin 2 acts on certain T8 lymphocyte, provoking their multiplication, their differentiation into effector cells, TC lymphocyte. TC binds to infected cells and secrete perforin that provoke the appearance of pores on the membrane of the infected cells. These pores permit the passage of a granzyme that attack the DNA of the infected cells, leading to their destruction. Leading to their destruction. Okay, clear يا جماعة؟ واضحة للجميع؟ فإذا بليز keep reviewing. خليكن عم تراجعوا ما توقفوا. خليكن عم تراجعوا ما توقفوا مشان ندلع عنكم كل الانفورميشن. اوكي مشان ندلنا فهمانين كل الانفورميشن وما ننسى منا شيء. لما بدنا نجي نحل خلصنا هذا السؤال. لما بدنا نجي نحل question